अपूर संसार ते कश्मीर की कली, इतक्या वेगवेगळ्या भूमिका, पण फार कमी जण एवढ्या सहजतेने या भूमिका करू शकतात. किसी न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना. आपल्या 50 वर्षांच्या करिअर मध्ये शर्मिला टागोरनं हे असं अनेक वेळा केलं. My name is Suzy. अन इव्हनिंग इन पॅरिस मध्ये स्विम सूट मध्ये असलेली शर्मिला आराधना मध्ये पांढऱ्या केसांची वयोवृद्ध स्त्री बनली होती. वो बहुत जल्दी वापस आ जाएगा. वो मुझसे कहकर क्या है, वापस आकर मेरे हाथ का खाना खाएगा. 1946 ला जन्मलेल्या शर्मिलाचं करिअर वयाच्या 14व्या वर्षी सुरू झालं. तिने अपूर संसारच्या त्रयीमध्ये बालिका वधूचं काम केलं. सत्यजित राय आणि तिची निवड केली तेव्हा ती होती 14 वर्षांची. Because it was Satyajit Ray and because he had, he was kind of respectable, so there was no objection from the family to work in his film. And that's how I started working, and overnight the character that I played, Apurna, became the heartthrob, literally heartthrob of Bengal. আফসোস বুঝো কিসের আফসোস? বড় লোক বাদ ফসকে গেল তাই আফসোস. হাসছো? ना हासছি ना. 1960 साली म्हणजे अपूर संसार नंतर 1 वर्षानं सत्यजित राय यांच्याबरोबर तिनं आणखी एक सिनेमा केला. तो होता देवी. त्यावेळी ती शाळेत होती. त्यात तिनं स्वतःला कालीचा अवतार समजणाऱ्या एका सुनेची भूमिका केली होती. The very second film, Devi, to my mind, remains the best of her performance in Bengali films. It's so dominating, and at the same time, the role being so quiet, there is so many things happening around her. Instead of enjoying the glory and the attention, the sunshine, she suffers in the shade and finally loses her mind. शर्मिला आपल्या अभिनयाचं श्रेय तिचे गुरु सत्यजित राय यांना देते. When you are a young person, you're not complicated. A, you don't feel nervous, and B, you're not really impressed with Ray or, because you're young, you don't know what they really stand for. I remember him as a very tall person with a very deep voice, but at the same time, who made you feel comfortable and put you at your ease, and who made eye contact with you and talked to you in such a way that you could understand him. He wasn't difficult to follow. But sometimes I feel that I wish I knew him now. Then I would really ask him so many things, as a person. 1964 मध्ये शर्मिलानं शक्ती सामंतांचा कश्मीर की कली हा सिनेमा केला आणि हिंदी सिनेमात आपलं एक वेगळं स्थान निर्माण केलं. इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से. Coming to Mumbai, yes, it was a different gear, and of course the performance bit was the same, but everything had to be slightly enhanced. I found that very challenging because I remember my first day in Kashmir Ki Kali, when I had to do this Deewana Hua Badal. I thought I was like a cardboard, दीवाना हुआ बादल सावन की घटा. But now when I look back, I see there is a lot of innocence, and there's something sweet about not being perfect, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा. She had that innocence with little dimples, and she flashed, and she was very good in her work. Whatever she did was very, very good. And she didn't know much of dancing and all that stuff, which eventually she evolved and became a
She did very fine numbers in Evening in Paris. Zubi zubi zalebu, zubi zubi zalebu, zubi zubi. काश्मीर की कली नंतर शर्मिलानं अन इव्हनिंग इन पॅरिस मध्ये शम्मी कपूर बरोबर डबल रोल केला. आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की लाया हूँ वो दिखलाने, कहो प्यार है तुमसे वो जाना. तिने सिनेमात घातलेला स्विमिंग सूट हा त्यावेळी चर्चेचा विषय ठरला होता. फिल्म फेअर मॅगझिनवर सुद्धा तिने बिकिनीतला आपला फोटो दिला. मॅगझिनच्या कव्हरवर बिकिनीमध्ये पोज देणारी ती पहिली भारतीय अभिनेत्री ठरली. I did wear swimming costume in two movies. One was Amne Samne and one was Evening in Paris. And both were one-piece swimming costume. And I was not the only one. Nutan had worn a swimming costume before me in a film. But the bikini thing shocked everybody because it came out in the cover of Filmfare and at least 3-4 pages inside. And yes, it hadn't happened before and nobody had done that before. So it does not only raised eyebrow, it was hugely commented upon. शर्मिलानं स्वतःला अभिनेत्री म्हणून सिद्ध केलं असलं तरी तिच्यातला सर्वोत्तम अभिनय अजून पाहण्याची संधी आली नव्हती. ती आली आराधनामुळे. या सिनेमानं तिला सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचं फिल्मफेअर अवॉर्ड मिळवून दिलं. त्यावेळी अभिनेत्री स्क्रीनवर वृद्ध स्त्रीची भूमिका साकारायला तयार नसायच्या, पण शर्मिलानं वेगळी वाट निवडली. तिनं 20 वर्षांपासून ते 60 वर्षांपर्यंतची स्त्री उभी केली. अगदी नवोदित राजेश खन्नाची आई व्हायचं धाडस तिने दाखवलं. माँ, यहाँ हो माँ. सूरज तुम्हें बुला रहा है. मुझे? हाँ माँ. सिनेमा बॉक्स ऑफिसवर यशस्वी ठरला. आराधना शर्मिला टागोरच्या करिअर मधला महत्वाचा सिनेमा होता. I was seriously looking for a change of image. You know, I didn't want that glamorous image. I loved the subject. And Shakti ji, of course, was not convinced that I could do it because he felt that I'm too young and I'd done Evening in Paris and audience won't accept me. So there were, you know, he was very, very, you know, he wasn't sure. So I insisted and I said, of course I can do it. And I kind of begged him and pleaded. And so that's how it happened. रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना. आराधनानं बॉलिवूडला लोकप्रिय जोडी दिली आणि ती म्हणजे शर्मिला टागोर आणि राजेश खन्ना. रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा. I never expected it to be that a magnificent hit and such a beautifully made film. And I owe it to Sharmila Tagore ji, and she was a very big star, very big kind of a superstar at that time, and she never let me feel that I had any complexes about it because I was new. And she also contributed to my performance. मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू. 70च्या दशकात शर्मिला टागोर आणि राजेश खन्ना यांनी अनेक हिट सिनेमे दिले. त्यात असित सेन यांचा सफर, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं. यश चोप्रांचा दाग, आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं. आणि अविस्मरणीय असा अमर प्रेम. मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते. आई हेट टीयर्स. चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो
लगन लगाए